Hello, everybody. Good afternoon. Good afternoon, Hey, teacher. teacher. Hello, how are you guys? I'm okay, and you? I'm doing okay, thank you. Thank you, Alex. All right, guys. So let's get right into business. Let's start. So, uh, we've been looking at these modal verbs, right? Like, for example, must, might, may, could, all of that, right? And they have different functions and different purposes, right? And some of them are pretty common, right? We know that must, we could use it for obligations, for example. Could can be used for capacity. Should can be used for suggestions and also for obligation, okay? But all of them, must, should, could, might, and may, they all have one use in common. What is the use that they all have in common? I'd like you to think about that. So, must, should, could, might, and may. What do they all share? What is a use that they all have in common? Are they all for? Sorry. Obligation. Mhm. Alex, would you repeat that, please? I interrupted you. Use these models for probability, maybe? For ability? No, probabilidad. For probability. For probability. Yeah, that's a good one. For probability. That's right. That's right. So if we are speaking about probability, yeah, that's very close, Alex. That's good. That's good. Very close to the word that I want to get, but yes, correct. So we are speaking Teacher. about probabilities. Yes. Obligation. Well, some of them are for obligation, but not all of them, right? Must and should could be used for obligation. May, might, and could are not for obligation, right? So some of them are for obligation, but not all of them. Not all of them. But Alex got pretty close. There is one thing that they all share. What do we use them for? For example, if I say he could be here, and I also say he must be here, and I also say he might be here, what am I implying there? What is the function? It's a what? What am I doing? Profe, se le está cortando. Oh, it's getting cut. Let me see. Okay, let me repeat that. Esperemos que no se corte. Okay, if I say, for example, he must be here, and I say he could be here, and I say he might be here, okay? And I say, what am I implying there? What is the function? Is it obligation? Not necessarily in every case, right? What is it? Suppositions? Yes, that's right. Very goodly said. It's supposition. And it is related to what Alex said, also to probability, right? Probability. If you make a supposition, a pre-assumption, right? If you make a supposition, then it has to do with possibility. So yeah, or probability. So yes, that's right. But that's what they all have in common. They have differences, but they share that one similarity. Like for example, if I say he must be here, él debe estar aquí. That can be obligation, puedo usarlo en ese sentido, but it could also be a supposition. Él debe estar aquí porque ya son las 3. So I am guessing, estoy suponiendo, I am guessing that he's here. If I say he should be here, podría ser como consejo u obligación, pero también podría ser una suposición. Hasta ahora él ya debería estar aquí. He should be here. Right? Entonces le voy a ver porque ya para este rato ya debería estar, o qué sé yo, a esta hora él debería estar despierto, le voy a llamar. Sí, ya son las, no sé, las 8 de la mañana. Ya yo le conozco a él a esta hora ya debería estar despierto, le voy a llamar. It's also a supposition, right? Or if I say, he could be here, él podría estar aquí. I am also making a supposition, right? It has to do with capacity, but it's also a supposition. Él podría estar aquí, le voy a buscar. Or I could say, he might be here, he may be here. Menos probable, es solo un tal vez, pero también es una suposición. Él podría estar aquí. Por si acaso echaré un ojo a ver si está aquí.
Okay, so that's what they all share. That's what they all have in common. They are for different things. Must is for obligation. Should is for advice. It can be for obligation sometimes as well. Could is for capacity. Might and may are just maybe, right? But they can all work for suppositions with different levels of what Alex said, different levels of probability, of possibility. Todas me sirven para, o sea, sirven para distintas cosas, pero lo que tienen en común, must, might, may, bueno, pongámosles en orden. Must, should, could, might and may, lo que tienen en común estos 5 verbos modales es que cualquiera de ellos puede servirme, dependiendo de cómo le quiera usar, pero puede servirme para suponer, para asumir también, ¿no? Para dar, y como dice Alex, tiene que ver con la posibilidad, con la probabilidad. Must es mucho más probable. Should un poco menos. Could un poco menos. Might y may menos que todos los anteriores, ¿no? So yo digo, he must be here. How do you say that in Spanish? I'm sorry. How do you say he must be here, but in Spanish? Él debe estar aquí. Él debe estar aquí. Yes, correct. And how do you say he might be here in Spanish? Él podría estar aquí. Yes. And which one is more certain? Which one is more certain? First. The first, right? He must be here. Él debe estar aquí. En ambos casos estoy suponiendo, él debe estar aquí o él podría estar aquí. En ambos casos es una suposición, ¿no es cierto? Pero mucho más seguro es él debe estar aquí. Si digo él debe estar aquí, es porque yo siento que casi de ley debe ser así por tantos factores que podrían haber, pues no, por lo que yo sé, por lo que yo conozco, ¿sí? Y si solo digo él podría estar aquí, es un poco más incierto, ¿no es cierto? Nuevamente, ahora, quiero que ustedes una vez más les pongan en una jerarquía desde más probable hasta menos probable, usándoles en este caso en particular a todos para suposiciones, ¿no? Sabemos que sirven para distintas cosas, vuelvo y repito, pero todos pueden servirme para suposiciones. Entonces, usándoles a todos para suposiciones, ¿cuál sería el más seguro? Es suposición, pero ¿cuál usaría para una suposición cuando estoy casi seguro? Must. Es el más fuerte, must. Ahora, por debajo de must, digamos que un poquito menos probable que must, ¿cuál podría ser? Should. Should. That's right. Must, should. Por debajo de should, ¿cuál iría en esa jerarquía? Un poco menos probable que should. Could. Very good, Alex. Could. Entonces, Could. Yep. Must, should, and could. Yes, very good. Y debajo de could. Might or might. Yes. Might or may. Correct. Might or may. Son los menos probables. Si digo con might, he might be here. Él podría estar aquí, pero es como decir, tal vez esté aquí. No tengo idea, pero tal vez esté. ¿Sí? Entonces es una suposición, pero con muy poca seguridad. En cambio, digo, he could be here, él podría estar aquí. O sea, en español es igual, pero en inglés si utilizo el could, es un poquito más seguro. He could be here, él podría estar aquí. Si digo he should be here, es mucho más seguro. Y si digo he must be here, es como que casi de ley. No 100%, porque si fuera 100% ya no usar un verbo modal. Pues si ya sé que él está aquí, ya diría he is here, y ya está. ¿No es cierto? Eso sería un 100%. Pero si estoy casi seguro, supongo, pero estoy casi seguro, he must be here. ¿Ok? Una vez más, entonces. Must, should, could, might, and may. ¿Ok? Is this clear? Do you understand? Yes. Yes, Awesome. That's great to hear. Teacher. That's awesome to hear. That's awesome to hear. Teacher. Yes. No, tal vez, no nos faltó, tal vez el would, o no sé si no entra en esta categoría. Buena. Claro, es una buena acotación. Ahora, y claro, el would también es un verbo modal, así como will, pero para este caso, el would podría usarse como suposición, pero solo si le complemento con algo más. El would, para usarse casi como una suposición, tendría que usarlo en el contexto de un condicional entero, ¿no? Por ejemplo, he would be here. Yo no puedo decir solo he would be here. Él estaría aquí. Igual que en español, me suena como un poco incompleto. Si yo digo solamente él estaría aquí, podría acotarle con él estaría aquí si hubieras hablado con él.
¿sí? Pero más que para una suposición, ahí sí es para algo totalmente imaginario, ¿no? Es como para una situación hipotética. Las suposiciones son hasta cierto punto situaciones hipotéticas, porque yo no tengo seguridad total, pero en este caso lo es más todavía, es algo que sé que no pasa, solo es lo que pasaría si otra cosa más hubiera pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, él estaría aquí si lo hubieras llamado. He would be here if you had called him, for example. En el segundo y el tercer condicional suele usarse el would para ese tipo de cosas. Pero por sí solita una frase con would no iría mucho con lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Thank you, teacher. You're welcome, Alex. Very good question, though. Muy buena pregunta. Pero solamente por ese motivo no le incluía el would dentro de esto, ¿no? Y ahora, otros verbos modales como el will, bueno, pues will sí es seguro, solo que es a futuro. Entonces, al will no le usamos tanto para suposiciones, ¿no? Puede ser más bien para una predicción, pero eso sí es casi que seguro. Entonces, el will y el would son verbos modales y muy útiles para un montón de cosas. Will, imagínense, para todo el futuro, pero no van mucho con esto que estamos viendo ahora en concreto. Okay, guys, so now let's go to your book for a moment. And let's go to page, let me see what page this is. If you have your book, that's awesome. Page 86, okay? Let's go to page 86. And let's take a look at the title of this. What might have been. What might have been. Ya vamos a revisar eso. But first, let's skip to this conversation that we have here. Let's skip over to this conversation. He might have gone out. Okay, let's listen to this. Unit 13. What might have been. Page 86. Exercise 2. Conversation. He might have gone out. Part A. Listen and practice. Are you listening to the audio? Yes, teacher. Thank you. Didn't Tyler ask us to come at 7:30? Yes, and it's almost 8 o'clock now. Why don't we ring the bell again? He must not have heard it. That's impossible. We've been ringing the bell for more than 10 minutes. He must have fallen asleep. You know Tyler has been working so hard on his new project. Or he might have forgotten about our dinner and just gone out. No, he couldn't have forgotten. I just talked to him about it this morning. Besides, the lights are on. He could have had an emergency. He might not have had time to call us. Yeah, maybe. I'll call him and find out. And? He's not answering. Now I'm getting worried. All right. So let's take a quick look at this and tell me, what words don't you know? What vocabulary is new here? Teacher, asleep. Ah, buena pregunta. Conocemos muy bien que, we know this very well, right? Sabemos muy bien que, let me pick a different color so you can see better. We know very well that, sleep means dormir, right? Sleep, dormir, ¿no es cierto? And this is what kind of word is this? Is it a noun, an adjective, or a verb? Well, you know this. Verb. It's a verb, of course, right? So it's a verb. Sleep, dormir, that's the verb. Now, if you say asleep, this means dormido. Okay, asleep means dormido. So maybe this one is new, but it is good to know because it is a very, very common word. Es una palabra muy común, sin embargo. Entonces, no se olviden. Sleep, ya sabían esta vida y la otra. You knew this one very well. Dormir. But asleep, it means dormido o dormida. Now, what kind of word is this? What kind of word is this one? Adjective. It's an Adjective. adjective. Yes, perfect. Correct. It's an adjective. So keep that in mind. Ahora, ¿qué significa el verbo fall? Solamente fall. What is the meaning of fall?
Caer. Caer. That's right. ¿Se acuerdan cómo se dice en inglés enamorarse? Fall in love. Fall in love, literalmente es como caer en el amor. Ahí en ese mismo hueco van y se caen, ¿no es cierto? Right? Se tropiezan y se van de boca para allá. Anyway, so, ahora, ¿qué significará fall asleep? Teniendo en cuenta que asleep es dormido. Fall asleep. What is the meaning of this? Caer dormido. Literalmente sería caer dormido, ¿no? ¿Cómo lo diríamos nosotros en español en términos cotidianos? Quedarse dormido. Exacto, quedarse dormido. So that is to fall asleep. Quedarse es como un verbo compuesto prácticamente, ¿no? Quedarse dormido. Claro que los verbos compuestos, oops, let me put this over here. Entonces, fall asleep es quedarse dormido. Okay, good. So that is the thing. That is the thing. Good question. Very good question, because this is a very, very common word. And even though it is a very, very common word, not a lot of people know about it. I mean, English learners, English speakers, they all know about it, native English speakers. But a lot of times, English learners don't know the word, and it is very useful. So one more time. How do you say dormir? Easy, but how do you say dormir in English? Sleep. How do you say dormido o dormida? Asleep. Very good. And how do you say quedarse dormido, quedarse dormida? Fall asleep. Yes. Fall asleep. No, noten, no es lo mismo dormir que quedarse dormido. Son dos cosas obviamente relacionadas, pero muy diferentes también. No es lo mismo él está durmiendo que él se está quedando dormido, ¿no es cierto? Not at all the same thing, right? O me quedé, perdón, te estaba hablando contigo y me quedé dormido. A mí me suele pasar eso. That happens to me a lot. So I fell asleep. Okay, very good. Muy bien. Anything else? Anything else here? Teacher, what is besides? Good question. Besides means además. And it's also a very useful word. Muy útil esta palabra, besides, además, ¿no? It's going to be very helpful for Teacher. speaking, for writing. Yes. And what is at least? At least means al menos. Como estoy escribiendo en blanco, no veo, entonces, at least, al menos. Espero que no esté fallando mi mecanografía. Ahí está, sí, bien está. So, at least significaría al menos. Bueno, al menos llamó a decir que no venía. At least he called to say he wasn't coming. Bueno, pues al menos nos queda la casa. Digamos que hicimos un pésimo negocio, perdimos casi todo, pero al menos la casa conservamos. At least we kept the house. Right? En ese sentido. Chicos, por favor, tienen que leer al menos hasta la página 8. You have to read at least until page 8, for example, right? No es de verdad, es solo un ejemplo. But that is the thing, right? Very useful vocabulary as well. También es vocabulario bastante útil. Okay? Now, anything else from the reading? Algo más de la lectura. Teacher. Is find out a phrasal verb? Which one, sorry? Find out. O sea, bueno, ahí dice find out. Find out, sí, correcto. Sí, yes, find out is a phrasal verb. Si solamente tenemos, a ver, ¿en qué parte está? Let me see. Yes, find out, correcto. So, if I just say find, ¿qué significa solamente find? Encontrar, ¿no es cierto? Solo find es encontrar, right? Sorry for the misplacement there. Perdón por el desplazamiento. And find out, yes, it is a phrasal verb.
Y como suele ocurrir generalmente con los verbos compuestos, el significado está relacionado, pero no es exactamente lo mismo, porque el out importa también, ¿no? Does anybody know what is the meaning of find out? ¿Alguien sabe qué es find out? Está relacionado. Find es encontrar, find out es, y véanle por el contexto también. ¿Qué será find out? Descubrir. Como descubrir, exacto, puede ser descubrir o por ahí va, descubrir o averiguar. Tal vez lo más preciso podría ser averiguar, ¿sí? Averiguar, ¿ok? Averiguar, entonces llamémoslo y averigüémoslo, ¿no es cierto? So find out, averiguar. Yes, very good, very good. Any others? Anything else here that is new? No? Okay, well, now that you have this vocabulary, ahora que ya tienen este vocabulario, read it again, and listen to it again. Read it and listen to it again and see if you can understand most of it, okay? It's over here. Part A. Listen and practice. Didn't Tyler ask us to come at 7:30? Yes, and it's almost 8 o'clock now. Why don't we ring the bell again? He must not have heard it. That's impossible. We've been ringing the bell for more than 10 minutes. He must have fallen asleep. You know Tyler has been working so hard on his new project. Or he might have forgotten about our dinner and just gone out. No, he couldn't have forgotten. I just talked to him about it this morning. Besides, the lights are on. He could have had an emergency. He might not have had time to call us. Yeah, maybe. I'll call him and find out. And? He's not answering. Now I'm getting worried. Okay. Right. So, what is the meaning of this? Ring the bell. Ring the bell. O sea, como hacer sonar el timbre. Yes, exactly. Tocar el timbre, ¿no? Es ring the bell. Antiguamente los timbres eran literalmente campanitas, pues, ¿no? Antes de que se desarrolle tecnología más electrónica, ¿sí? Entonces, pero sigue diciéndose el mismo término, pues, ¿no? Ring the bell. Ring, noten, es idéntico que anillo, pues, ¿no? Pero ring, aparte de ser anillo, también es el sonido que hacemos cuando hacemos sonar una campana o un timbre. Ring the bell, ¿ok? Y el timbre, sabemos que bell es campana, pero también es timbre. Okay, so ring the bell, tocar el timbre. Yes, good. All right, now let's take a closer look at some of these expressions that we have here. And I'm gonna go away to a Word file for a moment. Antonio, hello. Yeah. Sorry to Hi, Magali. interrupt. How are you doing? Everything is fine. And you? How's everything going? Everything is Thank doing you. is okay. Yes. That's great. That's great, Antonio. I don't know if you could make me host of the meeting so I can Yeah. talk to Sure. your students for a second. Well, not for a Of second, course. but for 5 minutes more or less to Yes. do the teachers. Well, it's not teachers, the process evaluation. Yes, for yes, sure. yeah, sure. So I'll exit the meeting for a moment. So everybody, please pay attention to Magali and answer her questions. Okay. See you in a moment. Then I'm just gonna. Hi, teacher. Goodbye. Hi, Javier. Nice to see you again. Me too. Just How's everything going? Fine? That's Yes, great. That's great. Well, you look pretty well. It seems like the pandemic hasn't affected your emotions, your personality, or anything at all. That's great. It's great to see that. I'm unable to find the option to leave the meeting for a moment. I made you host already, but I can't find. No, don't leave. Don't leave. Oh, Am I the host now? Sorry. Yeah, you're a host. Yes. Am I a host? Yes, yeah. you are. So I put you in the waiting room. Once I finish, I'll great. bring you Yes. back, and then you will continue with your class. Antonio, I think you made me co-host, not the host. All right.
Yeah, co-host. Yeah. Please make Yeah, me yeah, the yeah. host so I can put you in the waiting room. Yeah, sure. Thank you. Mhm. No, not yet. I'm still unable to put you in the waiting room. Oh, that's weird because I already made you Right. co-host. Uh-huh. Not co-host, Oh, host. host. Okay, Not okay, sorry. co-host, host. Right. Mhm. All right, there you go. There you go. Yeah. Mhm. There it is.